Il est un peu plus d'11 heures du matin. Et le soleil de bigen frappet violemment les trottoirs poussiéreux. Du quartier anam de Tricville, uni chaler ecrasani enveloppe la ville. Maison moyen de sept fournaise, uni yoin. Femme avant que diem pas de side. Un plateau charge de bananes mir soy newsman et piles sur la tête. El s'appelait Marlene. Chaque pas quel facet sous cette chaleur étoffante s'accompagne d'une pure silencieuse. En suheit arn q cette journée soit, nisraïs quen pu, miller q sel dire. Sa voix douce, usée par l'effort quotidien. L'enquête d'apples aux passants, bananes fraîches, bananes sucrées, pas chères. Chaque billet quel parvenait y gagner représente bien plus qu'un simple revenu. C'était le souffle de vie de sa famille. Elle en utilisait chaque piece pour subvenir aux besoins de sa mère, Maman Julie. Une veuve courageuse depuis 5 longues années, et de sa petite sœur Tanya. Une fillette de Dixons pleine de rêves encore fragiles, la sœur venue, Marlene. Rentrée chez elle, dans une modeste bâtisse inachevée, sans peinture ni carrelage. Une maison brute et sans confort mais qui leur servait de refuge. Elle possède quelques billets froissés sur la vieille table en bois et un encre, avec une fatigue continue, maman, la journée est difficile. Mais j'ai réussi à vendre un peu, maman Julie, en comptant l'argent. Super performant. Ce n'est pas assez pour les frais scolaires de Tanya, mais au moins. En hora de quoi manger soir, ma fille, te sacrifice trop, te mérites mieux que cette vie, mais Marlene, le regard ferme, répondez simplement, tant que j'aime bras et mes jams, je n'y baisserai jamais les bras. Je m'y battrai, je n'ai pas le quoi. Le lendemain matin, les quels dispositifs régimes de bananes sur un vielle nappe en plastique de calories. Sa petite sœur arriva en courant, les jaus bénis de larmes, Marlene, l'âme actrice me renvoie de l'école. Elle est de que je n'y pourrai plus venir tant que les frais n'y seront pas payés. À l'heure dit, maman Julie se leva de un bond, la colère au visage, j'ai supply la directrice. Je lui ai dit qu'on allait payer bien. Comment pouvait-elle traiter un enfant de la sorte? Marlene s'agenouilla devant Oscar. Lui essuya doucement les larmes et murmura avec une voix calme, mais ferme, n'y pleure pas, Tanya, tu retourneras à l'école. Je te le promets. Mais comment? On n'a même pas de quoi manger, balbutia la fillette entre deux sanglets. Marlene se releva lentement. Les brillants de détermination, je me leverai plus tête, je vendrai plus, personne. Ni tempcher d'apprendre, Tanya, je te le jure. Maman Julie posa une main tremblante sur l'épaule de sa fille, que Dieu te protège. Ma fille, mais fais attention, cette ville n'a pas de pitié pour les jeunes filles trop. Courageouses, Marlene forca un sourire, je suis forte, maman, je n'y plairai pas. Et une fois de plus. Elle quitta leur foyer pour affronter les rues bruyantes et impitoyables de Bigen, sans savoir que jour elle est. Un regard se poserait sur elle et que son destin allait prendre un tournant inattendu, le soleil. Communicate. Et décliner, peignant le ciel de nuances de pourpre et d'orange. Assis sur un petit tabouret, Marlene, le visage taillé par la fatigue, réarrangeait ses derniers régimes de bananes, espérant vendre de quoi acheter un peu de riz. Les ventes avaient et maigres, et elle comptait avec inquiétude ses maigres. Pieces, les deux tremblants d'anxiété, soudain, une voiture noire, lux woos, aux vitres teintes sarrades. Et quelques mètres de son elle, une voiture de luxe immobilise lentement. À tour, les vendeurs se retournent, intrigues, dans quartier populaire. Un tel véhicule relevait presque du mirage. La portière s'ouvrit avec lenteur. Laissant apparaître un homme élégant, vêtu d'un costume impeccablement taillé. Des chaussures brillantes et une montre en or discrète. Il avant que d'un pas ashore. Comme un homme habitué que les portes s'ouvrent sans qu'il n'ait y frapper. Il s'appelait Landry Quadio, héritier d'un empire immobilier reconnu dans toute la ville. Pourtant, sa présence ici, au milieu des poussiéreux et du vacarme du marche, défiait toute logique. Il s'arrêta net devant Marlene. Comme pour un régime, demanda-t-il d'une voix calme. Marlene leva les yeux, dit-elle rapidement cette inconnue et l'allure soignée. Au regard tranquille et au parfum délicat, 600 francs CFA, monsieur, répondit-elle simplement.
l'homme sortit un billet de 1,000 francs at la Louis tendit. Gardes l'homme en eye, mais Marlene franca les sourcils. Prit un autre demi-régime at la Louis tendit avec fermite. Non, monsieur. Genie prince pas que je n'ai pas mérite, prenez ceci en plus. Landry la fixa, un brindic in charity. De e sérieux, oui, je travaille pour chaque franc. Genie prince que mérite, un ledger saurier naquit sur les silvers de Landry. Sybil échange marque with silence usement le début d'une histoire. Qui est bouleversé la vie de Marlene EJAMAIS dot el prit le second régime de bananes. Hacha la tête avec respect et murmura, salute. C'est rare de rencontre de. Gens comme toi, Marlene n'y répondit pas, erranti, insensible aux flatteries. Elle se contenta de ranger ses bananes avec application, pretty renter chez elle. C'est just simple, c'est integral silencieux. Les rent unimprimé indelible dans l'esprit de Landry, il avait sido les puissance, les riches, les influence, mais jamais il n'avait autant marqué par cette vendeuse. De bananes il a digné sans fard, le lendemain, il a même jour. Elles que Marlene installait ses fruits comme chaque matin. La même voiture noire segera et nouveau presse de son idol. Landry descendit, mains dans les poches, un sourire pour les oxlovers. Bonjour, l'inquiet-il. Bonjour, monsieur, répondit Marlene, légèrement surprise. Je voudrais encore des bananes. Elle lui tendit un régime. Sérieux comme la veille. 600 francs CFA, Landry tendit et nouveau un billet de 1,000 francs. Garde la monnaie. Marlene soupira, agaci, monsieur, on a déjà eu cette discussion hier. Soit vous prenez un autre régime, soit je vous rends la différence. Landry sourit, amuse, je voulais juste voir si de les changer d'avis. Elle planta son regard dans la scène, je n'y changerai pas, si vous voulez offrir de l'argent. Donnez-la quelqu'un qui en a réellement besoin, ce n'était ni de la fiat ni une posture. C'était une conviction profonde, une éthique rare. Intrigue, Landry revint jour après jour. Parfois il achetait, parfois il se contentait de l'observer de loin. Il la voyait être une vieille dame, sans rien attendre, refuser les pourboires. Excessifs, consoler une vendeuse en larmes épres un vol d'achqui geste sonnet justi. Chaque action porte la marque de l'authenticité. Une empreinte de force morale continuait de fashioner Landry, chaque jour. La même question tournait en boucle dans son esprit, qui était vraiment cette fille? Pour quoi personne ni la voit, elle est quel mérite le monde. Tandis que Landry, s'interrogeait en silence, admiratif de cette droiture rare, airs. Dans un restaurant haut de gamme du plateau, Diane, sa fiancée, jouait nerveusement avec son verre de vin. Vêtue d'une robe rouge moulante et pris de bijoux scintillants. Elle fixait Landry avec frustration, te is airs depuis plusieurs jours. Te n'y répond plus ims messages. Et même quand de is la, te n'est pas vraiment présent. Landry leva les yeux. Visiblement mal il eyes. Désolé, je suis juste préoccupé. Par ton travail? Ou par cette rumeur absurde? Celle en laquelle de traînerai dans les marches avec des veneuses de rue? Sa mâchoire se contracta. Ce n'est pas absurde. D'une éclat de un rire sec et moqueur. Ni me dispose que de tes attachés et un fil de la rue? Landry la fixe longuement. Ce n'est pas un fil de la rue. Elle s'appelle Marlene, et elle était plus digne que beaucoup de gens que de siwas. La visite de Diane se durcit, toi, Landry Coadio, heredier d'un empire, en train de défendre une vendeuse de bananes? Oui, parce qu'elle incarne des valeurs que j'ai oubliées dans ce monde. Diane ricana, le regard empli de mépris. Laisse-moi deviner, elle t'attouche, te vaut la sauver. Comme dans un vieux, conte de filles, mais révèle toi, Landry, ses filles s'aventures bien qu'elles font. C'est peut-être juste une manipulatrice, avec un plateau au lieu d'un sectionnel. Landry se leva calmement. Le nerf était terminé. Tu me quittes pour elle? Demanda-t-il, bouleversé, je n'y quitte personne. Mais je choisis de n'y plus mépriser ceux qui vivent avec dignité. Sans un mot de plus. Elle quitta le restaurant, laissant Diane seule face son ego bless, quelques jours plus tard. Il est que le soleil se couchait doucement, Landry retrouva Marlene, penchée sur son idole, repliant son nappe et rangeant ses bananes avec soin. Vous encore, dit-elle, esquissant un sourire.
Vous achetes plus de bananes que vous ne mangez. Landry sur et suntour. Aujourd'hui. Ce n'est pas pour les bananes. J'ai une proposition, Marlene se redressa. Légèrement, les sourcils fronces par une méfiance instinctive, forgués par les coups de la vie. Quel genre de proposition, demanda-t-il, sur la défensive. J'ai cherché quelque de confiance pour mettre chez moi, une personne simple, honnête, comme vous, le salaire estate bon, vous pourriez être votre même, reprendre vos études, si vous le souhaitez. Marlene reste figée, bouche introverte, déconcertée par tant de simplicité dans une offre aussi inattendue. Moi, travailler dans la maison d'un homme riche, oui, parce que je vous fais confiance, répondit Landry. Elle sortit alors une carte de visite de sa poche et la lui tendit. Voici mon adresse. Prenez le temps de réfléchir, je ne vous mets aucune pression. Marlene prit la carte du bas des doigts, la regarda un instant, silencieuse. Je vous ferai savoir, souffla-t-il. La hésitation en elle était grande, prudence ni d'une va faite de déceptions. Mais au fond de son cœur, quelque chose lui disait que cette rencontre, aussi étrange soit-elle, pouvait bien être la réponse à les prières qu'elle avait tant murmurées, sorelle. Elle rentra chez elle plus silencieuse que d'habitude, elle posa doucement son plateau vide un coin de la cour poussiéreuse, puis s'assit sur un petit tabouret, pensive, maman Julie, qui préparait le repas, la regarda longuement avant de s'approcher, tout as l'air. Ma fille, il s'est passé quelque chose, Marlene. Hésita, puis sortit lentement la carte de visite de sa poche. Un homme propose un travail, comme employé de maison. Maman Julie haussa légèrement les sourcils, méfiante. Quel genre d'homme? Il a l'air triste. Rich, il vient souvent dans sa voiture noire brillante, il estate poli, toujours respectueux. Il m'achète souvent des bananes, mais aujourd'hui, il me dit qu'il me fasse confiance. Et qu'il voulait que je travaille chez lui, un silence long s'installe. Maman Julie leva les yeux au ciel, comme pour y chercher un signe, puis les reposa tendrement sur sa fille. Marlene, il y a des hommes qui permettent beaucoup gestes pour mieux manipuler, mais parfois, il y en a, rares, qui tendent la main avec sincérité. Tu es une bonne fille. Peut-être que tu trouveras une porte. Marlene murmura. Et si c'était un piège? Et si je regrettais? Maman Julie lui posa la main sur l'épaule avec douceur. Ma fille, l'opéra ne doit jamais décider à place. Observe, écoute ton cœur. Mais ce n'est pas pour de changer de vie. Ce que tu vis aller, ce n'est pas une vie, c'est de la servir. Tu mérites mieux. Marlene baissa les yeux, et mieux. Tu penses que je devrais y aller? Je pense que tu devrais au moins all voir. Ce n'est qu'un entretien. Si, tant que ni sent rien de bon, tu reviens. Mais si c'est une vraie opportunité, ni la laisse pas passer. 2 jours plus tard, un vieux taxi s'arrêta devant une villa blanche, grande et élégante. Dans le quartier hub de coquette ambassades, Marlene descendit, le cœur battant. Tenant son petit sac et la fameuse carte, elle se proca. Du portail au du gardien en uniforme la regardaient. Bonjour, je suis Marlene. Monsieur Landry m'a invité pour un entretien. L'indio acquiesca et passa un apple à la. Oui, monsieur, la demoiselle estate arrivée. Trs. Bien. Puis il ouvre le portail en ajoutant. Il vous attend. Marlene entra. Impressionné par la propriété et la silence de l'eau. Un domestique l'accueillit avec discrétion et la guida vers un petit couloir. Il n'eut même pas là. Temps de poser son sac une voix aiguë, tranchante, retenue depuis le salon. Ehlers. C'est elle. La fille au plateau de bananes. Marlene leva les yeux, une femme élégante, débout, bras croisés. La toisette avec froideur. C'était Diane. Elle fixait Marlene comme si elle était une erreur danse de corps luxueux. Franchement Landry. De tombs bimbus, l'inquiétude d'un ton sec. Landry entra à sa tête. Visiblement contrary, Diane, rate, elle estate ici pour un travail. Pas pour subir humiliations. Diane se proca de Marlene hautain, tras bien. Elles écoute moi bien, ici, te isle pour faire quanti dit. Tu nettoies, te repasses, te ranges, et sort out, te ni touches y rien qui need a portion. Comprise? Marlene baissa humblement les yeux, oui madame, bien, et,
O moinder fox paws, to degages, sfud la debut dion combat silencio, sorrele. Marlene Rentra chez elle sans amant, Mama Julie Louis servet un peu de riz et ceci presto. Attentive, Ehlers, comment c'est? Demande-t-elle doucement. Marlene prit une longue inspiration avant de répondre. La maison était immense, presque comme un petit palais. Mais ce n'était pas ça tel qui avait marqué Marlene en entrant. C'était l'atmosphère. Une ambiance froide, pesante, marquée par la présence d'une femme, Diane. Dix. Son arrivée, Marlene avait senti son mépris comme un gifle invisible. Diane l'avait humilié sans même lever la voix, d'un simple regard, d'un ton sec, d'un mot qui blesse. Marlene, les yeux baisses, avait ravalis frissons de honey, et Landry, demanda Mama Julie. Attentive, il m'a défendu, un peu, mais je sens que c'est compliqué. Il avait dit qu'elle pouvait commencer dès lundi, et 6 heures du matin. Elle avait précisé que le salaire sera de 82 000 francs CFA par mois, en espèces. Il a fendu chaque mois. Mama Julie hocha lentement la tête. Ce n'est pas l'idéal, ma fille, mais c'est un début. Tenez-vous pas pour chercher de amis, tenez-vous pour travailler, si du restes droit. Pour prix dans tunker, personne pour attendre livre. Ta dignité. Et qui sait, même les cœurs de finissent parfois par changer. Marlene leva les yeux. Troubli, de quoi quel peut changer, maman, cette femme, elle me méprise tellement. Sa mère soupira, peut être pas. Mais toi, de pour lui prouver qu'on peut être pas. Sans jamais être petit. Marlene esquissa un sourire, ledger mais sincere. Je vais essayer, juste pour un temps, si que tu deviens trop, je partirai. C'est tout ce que je te demande. Le lundi matin suivant, Marlene entama un nouveau chapitre. Ce n'était pas le début d'un conte de filles, mais celui d'un combat digne, quotidien, sans gloire ni applaudissement. Chaque jour, dans la scrutate, cherche la moindre faille, un geste de travers, une erreur, un prétexte pour humilier. Mais Marlene tenait bon, elle n'avait pas l'élégance du luxe. Mais elle portait en elle une élégance de l'âme qu'aucun bijou n'y pouvait égaler. Elle s'est levée devant l'aube, quand la cour était encore plongée dans la silence. Elle s'est mise au travail sans se plaindre, elle lavait les vitres, nettoyait les sols, repassait les chemises impeccables de Landry, et les robes luxueuses de Diane qu'elle pliait avec soin. Même si leur tissu lui donnait honte rien, les toucher. Mais malgré sa discrétion, son travail irréprochable et son profond respect, Diane n'y lâchait rien. Elle l'observait toujours, elle attendait, et un soir, hélas que Marlene venait tout juste déterminer de nettoyer le salon, Diane entra. Envers il la main, ses talons claquant sur le sol sire, son pas lent, calcul. Elle s'arrêta devant la table basse, fignant une perte d'équilibre. Et laissa volontairement tomber son verre, qui se renversa sur le sol que Marlene venait de lever. Un silence glacial s'installa. Diane la fixa, un sourire cruel flottant. Sur ses levers. Nettoie que de you, et vite. Sans amant, Marlene s'agenouilla, a trop en chiffon. Comment que essayer le liquide, elle savait que ce n'était pas un accident. C'était une provocation. Une humiliation gratuite. Mais ce qui blessa le plus, ce n'est pas le geste. Ce fut la phrase que Diane murmura à voix basse et se penchant vers elle. Son souffle froid comme une lame, tout n'est qu'un domestique. Ni l'oublie jamais, Marlene se redressa, lentement. Ses mains étaient humides, son cœur lourd, mais ses unis tremblaient en pause. Elle n'y répondait rien, mais dans son regard brillait une flamme, une braise silencieuse. Celle des femmes qui n'y pétient pas impunément. Qu'elle ignorait, c'est que dans le couleur voisin, Bryce, le meilleur ami de Landry, venait de sortir de la salle et manger pour récupérer son. Téléphone oubli, il avait tout vu, le mépris, le silence, le courage, il était resfage. Le regard oscillant entre Diane, droit et glacial, et Marlene, encore genuelle, mais fière, digne malgré tout. Est-ce qu'elle avait vu? L'avait profondément bouleversé, plus tard, sorrele. Hélas que Marlene transportait un panier de linge propre vers la wanderie. Bryce l'intercepta doucement dans le couloir. Salut, je peux t'aider. Marlene sursauta, surprise. Non, non monsieur, merci. C'est mon travail. Il lui sourit,
Sincerement, pas de monsieur, sauté plant, appelle-moi Bryce, et j'insiste. Sans, la moindre hésitation, il prit la peignure de ses mains avec une délicatesse inattendue, presque tendre, un geste qui contrastait radicalement avec l'atmosphère rigide et distante de la maison. Pour la première fois depuis longtemps, Marlene sentait peut-être, quelqu'un la regardait. Vraiment, elle resta un instant immobile, troublée, depuis qu'elle avait mis les pieds ici. Personne ne lui avait jamais témoigné un tel respect, un tel regard humain. Merci. Murmurait-elle, les yeux baisses, presque de ressentir de la gratitude, mais Bryce, fidèle et sans sourire du et honnête, répondait simplement, tu n'as pas aimé remercier. Marlene, tu n'es pas invisible, tu es une personne, une vraie, pas une simple domestique. Ils avancèrent lentement dans la couloir, side et side, dans un silence apaisant. Puis, me-voix, Marlene les s'échapper, voix, different. Bryce la regarda, intrigue, different comment, elle hésita un instant. Puis murmura, vous me parlez comme si j'avais de la valeur. Il s'arrêta, se tourna vers elle, les yeux graves, parce que tu es, ce que d'un void en toi. C'est ce qu'elle n'aura jamais, la force, la vérité, la beauté sans artifice. Marlene n'y répondait pas, mais, au fond, pour la première fois, elle se sentait exister. Pleinement, elle n'était plus une ombre en uniforme. Elle avait vu, entendu, pourtant, dans la villa, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Diane, rendue par une jalousie croissante et une colère mal dissimulée, perdait plus et plus son sang-froid. Un matin, elle que Marlene venait, et peine de finir de ranger le salon, un cri retenait et l'étage, Marlene, elle accourait, essoufflée, inquiète. Diane l'attendait, furieuse, un cintre vide et la main. Le brandissant comme une arme. Maro Bruges, celle de la marque italienne, elle a disparu, de las voler, hein, Marlene. Abaissée, tenta d'expliquer, non madame. G n'a rien pris, mais avant même qu'elle n'y termine, une gifle cinglante. La frappa en plein visage, elle chancela, et ce moment précis dans le couloir, Landry approut. Il avait vu, il avait entendu elle s'avança lentement, la voix baissée, que s'est passé-il ici? Diane, dans une fausse posture de victime, s'écria, elle me vole, je l'avais dit depuis le début, c'est une fille de la rue. Landry resta silencieux, elle fixa Marlene, elle n'y pleurait pas, sa joue était rouge. Ses yeux brillants, mais elle tenait débat. Droit, inébranlable, tu as des preuves? Demanda-t-il froidement et Diane. Je n'ai pas. Besoin de preuves, regardez-la, hurla-t-il. Justement, je la regarde, répondit-il. Est-ce que je vois? C'est une femme avec plus d'honneur que toi. Diane recula, figée. De la défense. Tu choisis une domestique contre moi. Non, je choisis la vérité. Et elle n'y pour pas de robe rouge. Elle pour la silence et la droiture. Il inspire profondément. Puis ajuda calmement, prépare tes affaires. Tu quittes cette maison. Cette maison sort. Quoi de y sérieux, plus que jamais, sorelle, Diane partit. Furieuse, humiliée, vaincue, Marlene, elle, ni ressentait ni joie, ni triomphe. Ce n'était pas une victoire, c'était une libération, le calme revêt plus et plus dans la maison. Mais dans le cœur de Marlene, quelque chose avait changé. On l'avait protégé, défendu, publiquement, et pas par n'importe qui, Landry, pourquoi avait-il pris risqué, pourquoi elle n'avait pas les mots, mais elle savait, Quentin venait de voir le, sorelle. Il est quel range de draps pour prise dans la boinerie, Bryce entra. L'air habituellement sérieux. Elle semblait sur le point d'avoir quelque chose de lourd. Marlene, j'ai besoin de te dire quelque chose, elle s'effigia. Oui, il inspira lentement. J'étais la silence qui suivait fut pesant. Brute, j'ai observé depuis des jours. De is forte, honnête, vrai, de is house que j'ai toujours cherché une femme. Marlene sentait son cœur se serrer. Elle appréciait Bryce, elle l'admirait même. Mais elle n'y ressentait rien de plus. Bryce, je te respecte. Est-ce que tu dis-moi tous vraiment? Mais je n'y ressens pas la même chose. Bryce hacha la tête. Douloureusement lucide. Je ne doutais.
G la voix dans ta fécond de regarder Landry. Marlene d'éternel regard. J'espère que tu uni changer rien entre nous, ajouta-t-il. Il répondit doucement. Tu comme pour moi. J'ai préféré te voir comme Annie que ni plus te voir du tout. Puis il sortit sans bruit. Mais dans silence, il laissa derrière lui un amour sincère, discret, profond. Les jours qui suivirent furent plus calmes. Marlene continuait son travail, et Landry, lui, semblait plus attentif, plus discret encore. Un matin, il esquel balai la terrasse, il s'approcha doucement. Marlene, elle leva les yeux. Oui, monsieur, je voulais m'excuser. Pour ce qui s'est passé avec Diane, tu n'y méritais pas que de you. Et j'aurais dû réagir plus tête. Je suis désolé, Marlene répondit avec pudeur, c'est du passé. Mais Landry, lui, répondit, pas pour moi. Sur elle, quelque chose changea et nouveau. Ce n'était pas encore de l'amour, mais c'était déjà du respect, un lien subtil, sincère, s'installa. Landry n'y forca rien, il n'y séduisait pas, il fut simplement elle, présent. Il lui apportait un use frais les jours de chaleur. Lui demandait son avis sur des détails de décoration. S'intéressait ici Janice sans jamais la mettre mal et l'eyes. Marlene restait sur ses gardes, mais elle n'y pouvait nier que quelque chose naissait, lentement, silencieusement, un soir. Il esquels terminait chacun l'ordinaire dans un coin different de la maison. Landry s'approcha doucement. Marlene, a states que pour rencontre ta mère, et ta petite sœur, elle releva la tête. Surprise, pourquoi? Elle serait légèrement, parce que de face partie de ma vie. Même si de n'en rens pas compte, et j'aimerais rencontre les personnes qui comptent pour toi, et par une brève hésitation, elle accepta. Et la demande suivante. Ils partirent ensemble dans le quartier modeste où vivaient Maman Julie et Layo Antonia. Landry les salua avec respect, apporta quelques provisions avec simplicité. Et ceci dans la cour poussiéreuse, comme celle. Why avait toujours appartenu? Ils passèrent un moment paisible avec Maman Julie, riant ensemble. Et comme les was simples du quotidien, et Landry, sans le savoir, fait tomber sur elle amour invisible entre deux. Mondes, pour la première fois, Marlene ne le regarda plus comme un homme riche, mais comme un homme vrai, présent, sincère. Quelques jours plus tard, il esquel faisait la vaisselle, elle l'appela doucement. Elle saisit les mains, s'approcha, et elle lui tendit une enveloppe. Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais faire que you pour toi et pour ta sœur, et l'intérieur. Marlene découvrit une recte inscription scolaire pour Tanya, déjà payée pour l'année. Et un autre son prénom, Landry lui sourit, j'étais inscrit en programme du soir. De pour reprendre études ci-devant, elle resta figée, les mains tremblantes. Pourquoi de face tau que de you, demanda-t-il d'une voix faible, parce que de n'attends rien, mais te mérites tout, répondit-il simplement. Ces yeux brillants de say merci mieux que n'importe quel pro, geste les marquer internet. Le lendemain, lorsqu'elle alla chercher Tanya, la petite courut vers elle, rayonnante, sker, ils m'ont les enner, ils ont, de que les frais sont payés et ils m'ont donné de nouveaux cahiers. Marlene la serra fort, le cœur gonflé de joie. Tu vas retourner à l'école, ma chérie, et devenir tout ce que tu veux être, et toi, tu vas à l'école aussi, demanda Tanya. Oui, le soirée pour le travail, et un jour, en faire tout que de you, toi, moi et maman, Landry, Louis, se souvenaient encore du choc silencieux ressenti en visitant l'ancienne maison de Marlene. Les mers fichers, le sol entier, le toit entel, et silence édifiant qui suintait. La servie, sur elle, une promesse mutive germaine Louis, plus jamais elle n'y vivre comme que de you. Dis le lendemain, elle fit apple et un architecte, acheta un terrain simple dans un quartier calme, et sans dire un mot, elle fit construire une maison. Pas un palais, mais un vrai chez soi, une cour avec un manguier, deux chambres, un petit salon, une cuisine digne, une salle d'eau-propre. Lorsqu'elle fut terminée, elle appela Marlene. J'aimerais-vous montrer quelque chose. Elle, sa mère et Tanya montrent dans la voiture. Quand ils arrivèrent devant le portail peint en vert, il l'ouvrit doucement. Et elle, Marlene découvrit une maison neuve, modeste mais magnifique. Maman Julie porta la main et sa bouche. Les yeux pleins de larmes, Signer, qu'est-ce que c'est que tout cela?
Landry répondait simplement, Honey maison, pour vous, parce que vous le méritez, Marlene, bouleversé, le regarde longuement. Pourquoi? Il baisse les yeux, parce qu'on voit votre ancien vie, how you honey de voir, tant, elles que vous avez si peu, et parce qu'une femme aussi digne que toi ne devrait vivre sans paix, sans sécurité, sans dire en mot, elle se procure, le serre dans ses bras, non pas comme un employé, ni comme un rescapé, mais comme une femme que l'on reconnecte enfin pour quelle estate, merci, sauf elle, et soirelle, dans leur nouvelle maison, le passé restate derrière elles, et l'avenir frappait enfin la porte. Le soleil s'est couché sur la cour paisible. Maman Julie observait Tanya jawer sous le manguier. Pendant que Marlene sortait de la cuisine avec un plateau de jus d'orange, elle souriait en silence. Pas un sourire bruin euphorique, un sourire paisible, le sourire de celle qui, à travers la tempête, c'est il quel vite Landry entra dans la cour. Il était very simplement. Ses yeux la cherchaient, elle posa le plateau. De m'avait dit que je ne pouvais pas venir soir, je sais, dit-il. Mais je ne pouvais pas rester loin, pas soir. Il salua respectueusement Maman Julie. Posa une main, affectueux sur la tête de Tanya. Puis se tourna vers Marlene, states qu'on peut marcher un peu. Juste toi et moi. Elle hocha la tête. Il s'éloigna jusqu'au l'ombre du grand manguier. Landry s'arrêta, il observa-la. S'il pastel, le vendue, les rires au loin, puis posa un genou terre. Marlene recula. Main sur la bouche, qu'est-ce que tu fais? Il sortit une petite botte. La vie, une bague simple, pure, comme elle. Marlene, depuis que je t'ai rencontré, j'ai compris qu'est la humilité, le respect, la vraie force. Et l'amour qui n'y parle pas, mais qui transforme. Je ne te promets pas un conte de fées, mais je te promets un amour sincère, stable, entier. Veux-tu m'épouser? Maman Julie s'était levée, Tanya était figée, les yeux brillants. Marlene, elle, pleurait, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de soulagement. Elle murmura, oui, puis, plus fort, oui, Landry. Il se releva, la serre contre lui, lentement, solidement, comme, pour lui dire, tenors plus jamais pour mon soul. Et soirelle, dans la cour paisible d'une maison de l'espoir. Une femme autrefois vendeuse de bananes dans la rue se tenait droite, rayonnante. Devant l'enquelle avait conquise non par son apparence, mais par la lumière silencieuse. De son cœur, elle n'était plus l'ombre qu'on ignorait dans les marches bonnes. Elle était désormais la reine du cœur d'un homme qui, en l'âme, avait enfin compris que voulait dire aimer vrai. Quelques mois plus tard, dans une salle décorée avec simplicité et goût, entre des nappes ivoires, des bouquets de fleurs fraîches et des classes de rires sincères. Marlene avança lentement dans l'allée, le bras de sa mère tremblant. Doucement contre la scène, sa robe était sobre, belle, d'un blanc doux, et autour de sa taille. Un petit panier était nu, simplement discret mais puissant de ses origines, qu'elle n'oubliait pas. Dans la salle, des visages familiers, des anciens clients du marché, des voisins, des collègues, et tout devant, Bryce, Debaut, souriant comme un grand frère fier, presse de l'eau. Landry l'attendait, les yeux imbues, la regardant comme. Si tout l'université soudain réunie dans cette pièce, quand elle arriva à sa hauteur, il lui prit les mains et lui murmura, tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Elle répondit en souriant y travers ses larmes, et toi, tu es mon miracle. Les gux furent simples, sincères, et l'image de leur histoire. Et lorsque la facière déclara, vous pouvez embrasser la Marie, Landry se procura. La prit tendrement et posa ses lèvres sur les siennes, pendant que la salle explosait. En applaudissements, Bryce se procura un coup de la main. Et l'anka avec humour, j'ai toujours dit que j'y trouverais ma propre vendeuse de bananes. Mais en attendant, j'ai gagné la plus belle discours, Marlene le serra dans ses bras. Ryan et pleurant il a voice, tu feras toujours partie de notre histoire, Bryce, et soirelle. En regardant autour d'elle, Marlene comprit, que tout quel avait enduré la con with jusqu'au moment précis. Elle avait aimé sans condition, travail sans relâche. Garde sa dignité même quand le monde voulait l'écraser, et aujourd'hui,
Elle trait dans. Une nouvelle vie, non pas par favor, mais parce qu'elle avait chaque fragment des bonheur. Les années passeront, mais certaines choses n'y changeront jamais. Marlene, décimée Madame Quadio, reste la même femme, humble, engagée, fidèle à ses valeurs. Elle achève ses études, de croquer un diplôme en gestion, et, avec la saution de Landry, ouvre un centre d'apprentissage pour les jeunes filles de favorises. Non loin du marché avec commence. Chaque semaine, elle y anime des ateliers sur l'estime de soi, la dignité, la gestion d'un petit commerce, etc. Sur cette force intérieure qu'aucune pauvre ni peut voler, Tanya, de son site, avec grande et poursuivre des études brillantes, déterminée à devenir avocate, Maman Julie, toujours sereine, s'essayait souvent sous la vue manguer de leur corps, un pagninou sur les genoux. Observant ses filles avec une fière silencieuse, elle disait souvent, je n'ai jamais eu de bijoux, mais du me donne des trésors, mes filles. Et élevé raison, un jour, elles que Marlene était assise dans son centre. En ayant fait entre timidement et demanda, c'est ici qu'on apprend à devenir forte. Comme vous, Marlene sourit, se leva, lui tendit la main et répondit doucement, non, ma chérie. C'est ici qu'on découvre qu'on est toujours forte, même quand on ne le savait pas. Car Marlene n'avait jamais triche, jamais vol, jamais supply. Elle avait juste tenu bon, et un jour, le destin, las de la mettre et la prouve, c'était infamissé la servir. Car le monde peut ignorer ton nom, mépriser ton statut, se moquer de ton valeur, mais il n'y pourra jamais atteindre la lumière d'un cœur honnête. Marlene nous rappelle un univers simple et puissant, ce n'est pas la brute quan. Fate, mais la vraie quan incarne qui ouvre les bonnes portes, ils et toi. Qui regarde cette vidéo, rien cesse, reste droit, travaille avec cœur. Et n'a jamais honey de ton histoire, car un jour, quelqu'un vers ta valeur. Est jurele, tava chandra, si cette histoire te touche, les like. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que l'honnêteté et la patience gagnent toujours. Et a bon toi HD story, la chandaise was hamains. Et delicans de vie, prends soin de toi, et just bien pour une nouvelle histoire.